Lezi ke izindaba ze-1KZNTV ifundelo samkeliso wanqolo ungangikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili kosungu namhlanje. Kusazoqhubeka ukucinywa kagesi kulelizwe inhlansi yethemba kwabasakhulayo ehlala Nkosi kanti ANC ithi ke izoyigcwalisa inkundla yaseMabhida. Ungqongqoshe umnyango kagesi uDokotela Kgoyisenzo Ramakgopo uthi ke nakuba kungeke kusheshe ukuqedwa kokucima kagesi kodwa miningi imizamo abayenzayo ukuxazulula inkinga. uRamakgopo usho lokhu kade kenenkulumo ngxoxo nenhlaka zosomabhizinisi eThekwini. Ungqongqoshe uthi inhlangano ephakela ugesi ku-Eskom inazo zonke izinsiza zokuthuthukisa iziphehli zayo kuphela inselele ebhekene nayo ongabikho kwemali yokwenza wonke lo msebenzi. The biggest advantage that Eskom has is that in all of its power stations, it's got a significant amount of real estate. So it's got huge land, tracts of land that Eskom owns. So that's the first advantage. The second big advantage that Eskom has in all of its power stations is that it's got grid capacity. So it can evacuate the electrons. Once it produces, it can evacuate them. The biggest disadvantage that Eskom has is that it doesn't have the money to do that expansion, to transition into renewables. The disadvantage that private sector people have is that not all of them have the land and almost all of them don't have grid access. So Eskom should be a player on the generation side. And that's why Eskom will do corporate finance, will not do corporate finance, will do off-balance sheet finance to ensure that the stations that gets to be decommissioned, the one that are aging, you are Camden, Arnold, you mentioned them over a period of time because you can't escape the fact that we have to retire these units because it's going to become very expensive to run them. There's issues of emissions. We're becoming stricter and stricter. We have committed to the nationally determined contributions. We have committed to the net zero path. So we must keep to that lane. Undunankulu wesifundazwe uthi kuyajabulisa ukuzwa nokubona ukuthi khona imizamo eyenziwa uhulumeni kazwelonke ukuqeda ukucima kagesi ngoba kunomthelela omumbi ekudaleni amathuba emisebenzi kanye nokuthuthukisa umnotho. I'm glad that the president in his State of the Nation address was honest enough to indicate as well that load shedding has really had a serious impact into our economy. That is why the country as a whole, the president himself and the Minister of Electricity, they are working very, very hard in ensuring that we do everything in our power to end load shedding as soon as possible. All efforts are being made. All energy sources are being exploited, are being explored to end the load shedding. And I was happy to even hear that almost all the provinces are being explored. All the energy sources as well are being explored to make sure that all of them are contributing to the grid to end the load shedding. Phakathi kwezinye zezinto ezivezwe abanye osomabhizinisi bebethamela lo mhlangano nongqongqoshe baveza ukuthi banesifiso sokuthi ulwazi belikade lithekelwa namhlanje lungagcini kubona kuphela kodwa liso nasendaweni zasemakhaya ukuze wonke umuntu ezoba nokuqonda okubanzi mayelana nenkinga nesixazululo kagesi. I believe kubalekile bakwethu ukuthi si filter down le jargon ukuthi no gogo, no auntie, no baba, no bani, who wait for 7 o'clock ubuka izindaba to see kwenzakalani ezweni sakhile. Important to communicate lento to say nakhe sikwenzayo sifailile la, we are fixing it like this. This is how it affects you, spaza shop, mama odayisa amakinati nama veg on the side of the road because some of those mothers have put through kids through university. So they are also very critical stakeholders, kule value chain. And I think if we are to really change and fix the problem, we need to involve them so that they are aware of how stage 2, I will say not at that level, but at a deeper level, Minister, this is the robust way we are fixing the problem. Wezindaba ze-1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini.
Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane uStella Ndabeni udluliseleke ngesithiza kusebenza kosomabhizinisi abancane abangama200 ngenkathi ehambele kwaNongoma ngenhloso ukwazi kabanzi ukusimamisa amabhizinisi abo. Ekhuluma ke nezithimba lezindaba uNdabeni uthi kubalulekile ukuthi abantu basungule amabhizinisi njengoba lakuleke libhekene nenkinga kwantuleka kwamathuba emisebenzi. Balinganisela kuyikhulu osomabhizinisi abancane bakwaNongoma abahlomlile ngezinsiza zokusebenza sivela kungqongqoshe wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane uStella Ndabeni. Intsha yakhele kwaNongoma izwakalisa okukhulu ukujabula ngalolu xhaso. Sizomukela la okuyizinto le umnyango osixhasa ngayo siwo somabhizinisi abancane kwaNongoma. Mina nje nginebhizinisi lokufuya inkukhu. Okuwukuthi engangicelile kuzongilekelela kakhulu kulo leli business lenkukhu engangicele khona ukuthi ngithole ithangu ukuze likwazi ukuthi lifake amanzi okuyazi ibusiness lenkukhu amanzi ziyawaphuza too much. Ngangicela nje igenerator ezolekelela ukuthi ngalesikhathi ugesi uhambile ngikwazi ukuthi ngidumise so that inkukhu izoremaina ziwarm. Ngithokoze kakhulu ukuthi ngizohlomula ngento ze decoration igama lenkampani yami Ithemba labaThembu. So kungisize kakhulu since izinto ngiyithanda ibusiness bengiharisha okuningi angisezikuharisha sengizokwazi ukuthi ngiimprove emsebenzini wami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngiphumelele. Siyabonga kakhulu ngoxhasa sikutholile siyintsha yakaNongoma nabanye abahlomlileyo. uNdabeni uthi kumele abantu basungule amabhizinisi ukuze bakwazi ukudala amathuba umsebenzi. Kanti uphinde waveza ukuthi elakuleli kumele kushaya unyaka 2030 selikwazile ukudala amathuba omsebenzi alinganiselwe ku11 million wesigidi. Ngiyafisa ukuthi ngimemelele kuluntu lonke la kwaZulu Natal and South Africa gabalala to say it is important abantu ukuthi abaqale amashishini asakhasayo. Kubaluleke ngokuthi kunoba uhlale ekhaya ulindele igrant ezawufika okanye umsebenzi ungakukwazi ukuzenzela imali eningi ngokuthi uyothengisa. Uma uphuma ekhaya uyothengisa amagwinya you are making more money. And this is why City Sebe asikuxhase masothe waqalisa. Kubalulekile ngento yokuba kudala amathuba emisebenzi. I-National Development Plan yaseMzantsi Afrika ithi ngonyaka ka-2030 iSouth Africa kufuneka idale amathuba omsebenzi angu-11 million. uNdabeni ekhuluma nezithimba lesindaba uthi sikhona izinhlelo ababanazo ngesikhathi sokhuvethe zokusiza labo basomabhizinisi abancane nabakhahlamezeka ngesikhathi ihlasele ukhuvethe. Ngela xesha le-COVID sisalontsha ischeme esisibiza nge-relief program apho besiprovide i-support kusomabhizinisi abalahlekelwe ngamabhizinisi, abanye besibabonelela isixhaso, abanye sibaboleka imali but bene-component ye-grant. Enye yezinto esiye sazenza saqinisekisa into yoba izinto ezithize mabangazibhatali khona ukuze bazakwazi ukubuyela kwimali. Umzekelo abebebolekwe imali apha kuthi umnotho apha esifa siyenza into yoba i-interest yabo mayibe sezantsi ukanti babhatale imali emva kwenyanga ezininzi so that ibhizinesi yakwazi ukuqhuba. Abaholi bomasipala iZululand kanye neNongoma bakushayela ihlombe ukuvakashela kwaNgqongqoshe kule ndawo. Ngifisa ukubeka njengomkhandlu osifunda waseZululand ukuthi engathi ke ongqongqoshe bengasondela kubantu bengasondeli ngezikhathi ezithile kubantu. Umphakathi ke walapha eZululand umphakathi ke ohlupheka kakhulu. Ububha busikhungethe lapha insola ngqesho amathuba emisebenzi ngoba siyezwa lapho ukuthi kunezinto azoyikhipha lapha. Kodwa siyafisa ngathi ongqongqoshe kusuka kwabo phezulu bengaqinisa amaxhama okuxhumana ngaphakathi esifundeni saseZululand ngoba akusiyeni Nongoma kuphela. Umaya kodumbe uya kophongolo ushone phansi baqulusile. Ifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu nje umkhandlu kaNongoma njengoba umkhandlu omunye untula kakhulu kwaZulu Natal ongenakho ukusebenza ngendlela ekhulekile. Futhi okwesibili sifisa ukuzobongela osomabhizinisi abancane bakithi bakwaNongoma abalinganiselwa ku100 abazothola namhlanje imhlomulo yokucapacitatewa nokulekelelwa ukuthi ibhizinisi labo libe sendaweni efaneleyo. So kuba no minister namhlanje umphathiso ukubeza silethela le program sikuthokoza kakhulu nje umphathi kaNongoma ngoba kade sizinto sizwele ekudeni sikhala kusungune mini
ezibuhlungu ngoba la KwaNongoma siphusha kakhulu into ye-poverty alleviation ukuthi sihluthisa kanjani ikati eziko abantu abaningi abanamsebenzi abanamafemu la kunalutho including uzodlekelela ukuthi sikwazi ukuthi kube nezinto esizoyigatsha ngazo njengomphathi wakwaNongoma ukuthi namhlanje sokhona umama ubhaka amagwinya bese ba ne-direction ukuthi usizakale kangakanani yena okuzokwenza ibhizinisi elikhule kuphela. Phakathi kwamabhizinisi ahlomlile kule ndawo, abadayisayo, abafuye izikuku, abanamabhizinisi okupheka nokuhlobisa, kanjalo nabagunda utshani, kanye namanye amaningi. Ezindabeni ze-1KZNTV, kubika uThabani Maphumulo, KwaNongoma. Sekubalwa-ke izinsuku ngaphambi kokuba-ke iqembu le-ANC lifezekise isethembiso salo sokugcwalisa-ke inkundla zemidlalo yaseThekwini Moses Mabhida kulowo mbuthano kulindele ukuba-ke i-ANC yethule usomqulu wayo wezethembiso njengoba kubhekwe ukhetheni lukazwelonke. Unobhala jikelele wophiko lwentsha kule nhlangano umuntu woxolo Ngudle uhambele isifundo Moses Mabhida eMgungundlovu ukuyohlaba-ke umkhosi ukuthi-ke baphume ngobuningi babo. Oliver Tambo ambesandasa Oliver Tambo Oliver Tambo ambesandasa. Bebesho kanje abantu abasha enkundleni yezemidlalo eNoredale eMgungundlovu bezolalela inkulumo yanobhala jikelele wophiko lwabantu abasha lweqembu le-ANC kuzwelonke umuntu woxolo Ngudle. uNgudle uthi ukhona umnotho kuleli. We've got quite a number of minerals that other countries in the world do not have. Now we're saying let's do secondary and tertiary industries here in South Africa in order to create the much needed jobs by the South African youth. Sizothetha loo nto apha sithi ke kubo babangamameli abadubadubi bomzabalazo abantu abazama ukuchitha le nkqubo yenguqu eyakha abantu balapha eMzantsi Afrika. uNgudle uthi kusakhona okusalele emumva. Ugovernment wethu mangabathi ngathi akasebenzanga esebenzini kodwa kwi-challenges ezikhoyo masisipointe out. That is the demystification ebenzama ukuyenza as part of saying there are challenges, setbacks, but we're correcting them. Let's work together singamameli abadubadubi bomzabalazo. Kanti uNgudle ugcizelele ukuncoma nokugxeka ngendlela eyakhayo. Abantu abatsha abafana nami nawe through the ANC government have went to school. The issue is that the South African economy, its structuring, did not create many jobs to absorb all of us. Now we're saying it is true industrialization. Now sishota ngento enye kwelizwe uku-industrialize i-economy ukuze ababantu baku-TVET colleges ababantu base-universities bakwazi xa bephuma bayongena emisebenzini baphinde bathathe la mali bayifumanayo as workers and reinvest them in their own families. Sithetha loo nto siyi-ANC ne-Youth League. Now bakungenziwa ngathi i-ANC ayenzanga nto yakhele abantu abayi-18 million izindlu i-ANC apha kweli lizwe yakha izindlu zabantu who ordinarily would never have lived in a brick and mortar house. Yagqiba yaconnecta bonke abantu abahlala kwi-rural areas njengam mnamntu usuka kwi-rural areas zase-Eastern Cape. There was no electricity before the ANC in my own village. In many villages in this country, in Limpopo, here in KZN, in the Eastern Cape, the ANC has electrified people. When anam nabanye abazalwe during the period ANC ibiza uphatha nexa iphatha bonke abanye abayazi kwakade kungekho umnyama kumnyama kwi-villages zabo. Izindabeni zo-1KZNTV ngu-Enda Dube ngiseNoredale eMgungundlovu. Asike seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze-1KZNTV nazi okuyizona ehamba phambili. Kusazoqhubeka ukucinywa kagesi kulelizwe, inhlansi yethemba kwabasakhulayo ehlala Nkosi kanti i-ANC ithi ke izoyigcwalisa inkundla yaseMabhida. Ngemumva kokuba lowo obekhulumela ke isilo umntwana Africa Zulu wasonkweni ezwakalise kungenami kwakhe ngendlela achithwe ngayo kulesi sikhundla sokubeke nemvuke kwabanye babadidiyeli bababutho ngamazi awakhipha mhla ekhuluma nabezindaba eThekwini. Uzakhele Nxulo ngumdidiyeli wamabutho esifundi King Cetshwayo uthi umntwana ke lokho akukhulumayo kuveza ke ihlalo sobukhosi bukaZulu njengesinobungozi njengoba kathi ke ubonga ukuphuma esaphila. Uxolo usho kanje ke nange ngenkathi ke bize imbizo abadidiyeli kanye nezinduna zezinsizwa emeva mhlophe ngempela sonto. Usephumela obala ngokungawanambithi kahle amazwi kaMntwana Afrika wasonkweni.
Umdidiyelo wamabutho esifunda eKingcetshwayo uzakheleni Xulu kulandela ke isithangami sabezindaba esabizwa ngumntwana weAfrika ngemuva kokuba exoshwe esikhundleni sokuba ngumkhulumeli weSilo. Ukubuyisela kemuva kaFuphi embukeli sithiya ke sibheke lokho okwashiwo ngumntwana weAfrika nokuyikona uXulu athe waphawula ngakho. Nangibonga nje ukuthi ngiphume ngiphila kule position. Maningi ama possibilities ukuthi ngiphume sengiphuma nami sengijahe emotionally. Sengiphuthume emotionally ukuthi bangigqiba. Ama possibilities were very high. You can't work with people abangakufuni. So izimo nje esinazo ke bakwethu ukuthi ningabi surprise amazulu athanda ukuyima abuya kula movie athanda uyimangalisa asifa abazi ukuthi kuneyinkinga nje angifuni ukukhohlisa. Ngemuva ke kwalamazwi akhishwa ngumntwana weAfrika uXulu bese banesikhalazo nokuyilapho eveze khona ukuthi uma isihlalo kukhona lapho esinobungozi khona kufanele kuba nendlela yokwazisa amavikela sihlalo kungabi udaba lwabezindaba. Ingonyama induna ilapha siphefumula khona thina umsamo wethu lowa uma singakhuluma isiZulu umsamo wethu lowa. Kodwa ke kungiphathe kabe mina njengoXulu ukuthi awu uma sekukhona phela okuthe mhlawumbe kwangahamba kahle endlini awu isiZulu sithi kudliwe igunundu emsamo. Kodwa ngithi mina ngiyakhuleka kumntwana ukuthi awu noma ngabe kuthiwa phela bese kumphathe kabuhlungu kangakanani kodwa igama elithi ngibonga ukuthi ngiphume ngiphila kade ehleli eduze kwesihlalo sethu lelo gama lilodwa nje angifuni ukungena ukuthi kwenzakaleni ukuze kube khona ophumayo noma ongenayo kodwa igama nje ngithi mina awu ngibonga ukuthi ngiphume ngiphila kusho ukuthi ke kuhlala isithombe kimi njengomdidiyeli futhi kusho ukuthi khona inkinga ekhona lapha ngaphakathi makade akuhambi kahle awu asaziswe phela nathi njengekingcetshwayo ngoba sizingane zangaphakathi njengoba sakhuleka nje sizingane zangaphakathi okudinga sitshenwe ngendlela okuyiyona singezwe sesizwa emaphepheni. Lokhu kumdidiyelo uXulu kusho ngenkathi ke bize imbizo ngempela sonto nokuyilapho ke bebezwakalisa khona izikhalo zabo ezehlukene. Ezindabeni za1KZNTV kube komqondisi Myeni ngisemeva Mhlophe empangeni. Nakuba omasipala basekhaya bebhekana nezingqinamba eziningi kepha komasipala endumeni ube ngabanye bomasipala baxhunywe kuphapheleni kwalagwala ngomsebenzi abawenzayo ngenkathi komnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ukhomelisa omasipala bakhelekele sisifundazwe umoya walomasipala uSiyabonga Ndlovu ubeke nesithangami neziko lezindaba lapho ke veze khona ukuba ke bavezwe njengomasipala oqikelele kakhulu ukuphathwa kanye nokusetshenziswa komhlaba kahle. Umasipala endumeni ube ngomunye bomasipala abathola imiklomelo komasipala benze kahle KwaZulu-Natal ngesonto ledlule. Lokho kuvele ngesikhathi umeya lo masipala uSiyabonga Ndlovu ebe nesithangami neziko lezindaba ze1KZNTV. Lo meya uveza ukuthi baziqhenya ngabasebenzi balomkhandlu. Very happy ukuthi ukuya kwethu lapha ya asibuyanga ke silambatha sibuye siphethe ama-award amabili okuyi-award ye-Best Land Use Management and Public Awareness esiyitholile ke emnyangweni wethu wakwa-Community Service walapha endumeni lapho sithola khona i-silver medal. Bese kuthi i-award yesibili ke saphinde singena ke mhlambe ke ngomnyango wakwa Planning and Economic Development lapho sithola futhi ke angithi nje mhlambe lapha nasikhuluma ke nge-Best Spatial Development Framework. Kuleyo ke futhi again sikwazile ukuthi siphinde sithole futhi a-silver medal. Kusho ukuthi kokuwona omabili lama awards sibuya nama-awards angama-silver medal. Uqhubeka ngokuthi nakuba sisakhona izingqinamba ababhekana nazo kepha babheka kakhulu ukuyisa lomkhandlu phambili. Khona kubo bonke omasipala. But we do not focus much on those challenges. Okwethu kuncika kakhulu kwi-planning yethu. Then ama-challenges ke kuyayiwohlokela kuyiwele khona endleleni. As long thina njengomasipala si-well directed, si-nevision, si-focus, then ke thina sizosticka to the plan sikwazi uku-achieve i-goal yethu.
So engakusho ukuthi njengoba nibona sikwazi uku-achieve lama awards, we are expecting some more things, good things asazokwenzeka kulomkhandlo wasendumeni. Ungethuki masiphinde besibiza sesibuya lapha sibuya no clean audit nokunye. Angithi yabona lokho kusho ukuthi asifocus kakhulu kuma challenge, asisho ukuthi siyawayekela. Sinayo indlela yokwa-addressa kodwa kuyikhona sifocusa kakhulu ukuthi thina what is our vision. Khona manjalo njengoba bethole nomkomelo wesilivo wokuphatha nokusebenzisa kahle umhlaba, uNdlovu uveza ukuthi nabantu basendumeni bayazuza kuwo lo mhlaba. Sinamadolobha amathathu wonke, Washbank, Dandi, Glencoe, bese sithi ke mase siphumela ngaphandle sinawo umhlaba ngaphansi kwenkosikosi uSithole. Bese siba nomhlaba omningi ongamaplazi angaphansi kwabelungu kodwa sinabo ke nabantu abamnyama bakhona lapho. So ke lokho kusho ukuthi kuba nezinhlaka eziningi ezingafana nakwabanye omasipala okufanele senze engagement siba engage bonke labantu lama stakeholders engikhuluma nawo. Sikwazi ukukhulumisana nabo, sikwazi ukuthi sisebenze ngokubambisana nabo, sibe united, sikhulume ngevoice eyodwa. So ke shortly abantu bethu singakubeka ukuthi baya benefit. Sinazi indlela zokuthi bathola ukuthi ba benefit nabo kule nto yeland. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV endumeni. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zone ze1KZNTV naze besithe izone ehamba phambili. Kusazoqhubeka ukucinywa kagesi kulelizwe, inhlansi yethemba kwabasakhulayo ehlala Nkosi kanti ANC ithi ke izoyigcwalisa inkundla yaseMabhida. Ake sibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.95 cent emaqhathaniswa nedola laseMelika, libo 20.42 cent emaqhathaniswa neeuro lase-Europe, libo 23.87 cent emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, igolide lona $2022.71 cent ounce, kuthi olungahluzi wona bo $83.56 cents umphongolo. Ake sibhekeke engosini yezemidlalo. Kuba nje ke umjaho waminyaka yonke imfundo Arnold Lushaba eMzumbo kunisengizimi nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mjaho kobuhlelo umasipala uMzumbo buhlanganisa abagijimi baqhamuka ezindaweni ezahlukene nangaphandle ke kwalesi sifundazwe begijima ke kwisigaba sebanga lama-21 nebanga le-10 kanye nebanga le-5. Onqobeke lo mjaho uNkululeko Mgubela waseBizana uthi ke ukuzimisela nokuzithiba kwezidakamizwa kanye nophuzo oludakayo kubalulekile ke uma ngumgijimi. Kusho lokhu ke ngesikhathi senqobe lo mjaho emva kwehora nemizuzu isikhombisa kanti kwabesifazane kunqobeke uMaliyeno Mahloko naye koveze ukuthi ke ukujabulele ukumela besimame anqobe lo mjaho. Ngijabule kakhulu namhlanje ngethuba engithe ngalinikeza eMzumbe kwimfundo Arnold Lushaba half marathon. Ngingathanda kakhulu ukubonga ku-coach support nasekhaya ukugijimeni okusetshenziswa izidakamizwa akuyona into elungile. Uphuzo oludaka nayo hayi angiboni kuyisolution kumgijimi. Uma ungumgijimi nje kumele uhlale udiscipline ngalo lonke ixesha. I'm very happy to run 21 kilometers. Yeah, it was the nice race and I'm very happy for being position 1. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeze yaguqa bese kuphathele zona usikona namhlanje mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasuke isikhathi esifanayo. Nisale kahle.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile